cannot speak your language. I will have to speak in English. I don't know if you understand. First, I want to glorify Puri Goswami Maharaj. Okay. So first of all, I want to offer my obeisances to the feet of my spiritual masters, Nitya Krishna, Shriva BVSuddhadvati Hari Vekashari, Pastor Tarasdashna, Bhakti Swami Maharaj, my Prabhupada, Śrīla BVSuddhadvati Maharaj, my section guru, my Sadhguru Śrīla BVSuddhadvati Maharaj, all the Vaishnavas and the sannyasis, Sarvati, mothers, guests, blessed. So today we are observing the Tiloha of Prabhupada, His Divine Grace Śrīla Bhakti Puri Goswami Maharaj. It is said in scriptures that Lavamatra Sadhu Sangi Sarva Siddhi Hoy. Lava means the time to blink the eye. And the Bhagavatam says, even matra, lava matra sadhu sangi, even the little time of association with a sadhu, it can give perfection. Now what does that mean? Now, when we come in contact with sadhus of the caliber of Pujapad Puri Maharaj, we encounter someone who is completely steeped in devotion. His whole being is permeated with devotion, devotional moods. So when you come in touch with such a person, it is like contagious. No, in their presence, automatically you want to serve. You inspire to serve. Maybe I say something. Haribol, Haribol, Haribol. Haribol. Means, in their presence, there can be nothing else except the desire to serve. That's what will bring us to perfection. I can translate a little bit. I can translate what you say in Bengali. Oh, okay. So, Maharaj খুব সুন্দর কথা বলছেন। তো আপনারা তো বুঝতে পারছেন, আমি ভালো বুঝতে পারি না, অল্প স্বল্প চেষ্টা করব। মহারাজ প্রথমে দৈন্য করে বললেন আমি মূর্খ, আমি এই ভাষা বাংলা ভাষা জানি না। তিনি তার গুরু পাদ পদ্মে প্রণাম করে, শিখর প্রণাম করে, বৈষ্ণবদের প্রণাম করে বললেন যে এই যে আজকে বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রী পরম পূজ্যপাদ শ্রী ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি, তো তার দর্শন তিনি পেয়েছেন, মহারাজ পেয়েছেন। মহারাজ বলছেন তাঁর যে ভক্তিপুত হৃদয় প্রাণ, যার লবমাত্র সাধুর সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়, যে কথাটি এটা আমি অনুভব করেছি মহারাজের সঙ্গ ফলে, তার দর্শন ফলে। তার এই যে অবয়ব ভক্তিতে ভরা, আর তার অল্পখানি সঙ্গ যেন কন্টাজিয়াস, সংক্রামক ব্যাধির মতো, এটা যেন আমাদের মধ্যে এসে পড়ে, সেটাই মহারাজ বললেন। ওকে। I had the good fortune over the years to have some interaction with such a Mahapurush. Now, I think the first time I saw him, it was for his 97th birthday, I believe. No, we are speaking of someone, imagine, he is born in 98, and he opened his mat when he was 91 years of age. Nowadays, everyone is very eager to open their own mat, their own temple. But Maharaj waited until he was 91 years old to open a temple. And before that, he was serving very happily in the mat of his godbrothers. He never had any ambition to have his own mat. বাহ, মহারাজকে সুন্দর কথা বললেন পরম পূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী সম্পর্কে, যে তিনি সকলেই আমরা আমাদের মধ্যে দেখি মঠ মন্দির তৈরি করার জন্যে খুব ব্যগ্র। আর মহারাজ কখন কোন বয়সে মঠ করলেন? 91 তার বয়স। আর এর আগে তিনি তো কি করেছেন আজ সকালে তার বলা হয়নি, তিনি যে কত সেবা করেছেন, সেবার মধ্যেই তিনি ছিলেন। কিন্তু সেই শেষকালে তিনি মঠ মন্দির আরম্ভ করেছেন।
he was very dear to Śrīla Prabhupada, Saraswati Thakur. He joined him quite young, and he was, I think, the only person who was allowed to live in the mat and to keep on studying outside. When he came, he started to listen to the lectures of Śrīla Prabhupada. And he was noticed to be very attentive, always very attentive in listening. And therefore Prabhupada asked him after some time, you should stay with me. You can keep on doing your studies, but you stay with me. Okay. It is unheard of. Nobody at that time was allowed to have some outside activity and live in the mat. মহারাজ খুব অল্প বয়সেই 24 বছর বয়সে ওইদিকে এরকম বয়সেই তিনি প্রভুপাদের কাছে এসেছিলেন, বাইরে তিনি কাজ করছিলেন, কিন্তু খুব অ্যাটেন্টিভ, মানে খুব মনোযোগ সহকারে প্রভুপাদের কথা শুনছিলেন। প্রভুপাদ তাকে এক সময় বললেন, তুমি আমার কাছে পুরোপুরি চলে এসো, বাইরে থাকতে হবে না, এরকমভাবে তাকে আকর্ষণ করলেন। And Śrīla Prabhupada engaged him right away in the printing. He's famous for publishing for so many years. Was it Nadia Prakash? Nadia Prakash. Nadia Prakash. Yes. And from his pen, we have such an amazing literature. I mean, when I read the first time one of his books, The Heart of Krishna, this is my, I don't know, my nature. If I find some nectar, I want to share with others. So when I read that book, The Heart of Krishna, immediately I translated it to French. And I printed it. And I offered it to him for, I think, his 97th anniversary in Mayapur. And when I gave the book to him, he was so humble, I could not believe. He said, you have taken the trouble to translate my book into your language? Oh, he was folding his hand and put the book on his head and he said, all blessings. And I was thinking, oh, my life is successful. I got the blessing of a saint like him. মহারাজ বলছেন যে সেই প্রভুপাদ তাকে আকর্ষণ করলেন এবং তাকে যে সেবা দিলেন, কি বলে, এই প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টের এডিটর তথা দৈনিক নদিয়া প্রকাশের এডিটর, এই সমস্ত সেবা তিনি খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন। আর পরবর্তীকালে মহারাজ বলছেন, আমি যখন তার ওই যে বইটা আজ সকালে তো আর বলা সুযোগ হয়নি, অনেক কথা এই যে আমরা বলি নাই, মহারাজ এখন বললেন তার যে বৃহৎ মৃদঙ্গ সেবা, হ্যাঁ, তিনি যে করেছেন, আর সেটা যে মহারাজকে কীভাবে স্পর্শ করেছে মহারাজ তখন দেখেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে তার যে গ্রন্থ, সে কী গ্রন্থ আমরা যেটাকে জানি বৈষ্ণব অপরাধ, ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে হার্ট অফ কৃষ্ণ। বৈষ্ণব ইংরেজিতে নাম দেওয়া হয়েছে হার্ট অফ কৃষ্ণ, কিন্তু বাংলায় নাম হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ, যে গ্রন্থটি আমাদের সকলেরই মানে পড়া দরকার। তো বলছে মহারাজ বললেন, আমি যখন পড়েছি, বাহ, আমার এত ভালো লেগেছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ফ্রান্স ভাষায়, মহারাজ অরিজিনালি ফ্রান্স থেকে এসছেন, তো আমি ফ্রান্স ভাষায় এটাকে অনুবাদ করলাম। অনুবাদ করে 1997 আর সামথিং, হ্যাঁ, তো ওনার হাতে যখন মায়াপুরে আমি এনে দিলাম, ওহ, মহারাজ তখন আনন্দে অভিভূত হয়ে বলছে, বাহ, তুমি এত কষ্ট করে এই বই করলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেগে মাথায় ঠেকালেন, তিনি তার আনন্দ প্রকাশ করলেন যে তুমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করতে তোমার কষ্ট হয়নি এত। এইভাবে মহারাজ তার কি বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ওকে। And in my previous ashram, I had some children in the Gurukul in Vrindavan, Bhakti Gurukul. So when I was visiting, then every day I would go to Gopinath Gaudiya to meet Śrīla Puri Maharaj with the smaller children. And although Maharaj was such an elevated Vaishnava, he always had time for the children. He would sit not just outside the veranda, in front of the temple. And then I had small children coming and he would ask them, where is Krishna? Or is in your heart? Or say Hare Krishna, and children say Hare Krishna. Or no, he's dancing on your tongue.
with such childlike simplicity, because yes. it was like, this saralata, Vaishnavata, this amazing quality of simplicity he had. He could interact with the small children, giving his time and in such a benevolent way. I mean, every day I would go to his darshan. So মহারাজ বলছেন, মহারাজের অনুভব, তিনি যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময় কিছু ছোট ছোট ছেলে ছিল মহারাজের সঙ্গে, ওদেরকে তিনি নিয়ে যেতেন মহারাজের কাছে গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে। আর মহারাজ সেই তাদেরকে তিনি ডেকে ডেকে আদর করে, হ্যাঁ কি শিশু, মানে তিনিও যেন শিশুর মতো সরল, আর এত সুন্দর তিনি তাদেরকেও হরিনাম করাতেন। মহারাজ বলছেন তখন মনে হয়েছিল আমি প্রতিদিন মহারাজের কাছে যাই, এরকম একটা অনুভব হলো আর কি। And then that year also, I think that was his 98th birthday, I think. So in Gopinath Gaudiya there was a big celebration. Probably some of you were there, maybe all of you were there, all his disciples. And I remember with great emotion that when he was asked to speak, he folded his hand and he said, please, all of you, give me your blessings so I can become a Vaishnava. We are speaking of someone who is born in a high-class Brahmin family, from very young, practicing Vaishnavism, not becoming a devotee like us Westerners. Practicing Vaishnavism from the beginning, a whole life of bhakti. And at the end of his life, when he's 98 years old, he's asking us, please give me your blessings so I can become a Vaishnava. I was crying, everyone around, those who were there may remember, everyone was just crying. Everyone I was looking, crying. Imagine a saint of that caliber displaying such humility. I mean, it was just heart-melting, and he melted everyone's heart, really. Literally, everyone was in tears. I couldn't stop crying. Everyone was crying. মহারাজ বলছেন, আমি তার 98 যে আবির্ভাব উৎসবে ছিলাম, তো আমি যা দেখলাম সে কি বলবো। মহারাজ তো জন্মেছেন ব্রাহ্মণ ঘরে, জন্ম থেকেই তিনি ভক্ত, ভগবানের সেবা করে এসেছেন। আজকে তার 98 বছর বয়সে তার আবির্ভাব তিথিতে বৈষ্ণবগণ এসছেন, তিনি হাত জোড় করে বলছেন, আপনারা সকলে আমায় কৃপা করুন। এই তার দৈন্য। তিনি বলেন, এই তো তার এই কথা শুনে মহারাজ বলেন, আমি তো আমার চোখে জল এসে গেল। দেখলাম অন্যদের চোখে যেন জল এসে গেছে। মহারাজে কি বলছেন, মহারাজের দৈন্য, এত দৈন্য, মানে যা সবসময় আমরা দেখতে পাই না। তিনি দৈন্যের মূর্তি। হরে কৃষ্ণ। Such a Mahabhagavat, top level realization. You cannot go beyond that. Mahashaya, means his ashaya is so high, Mahashaya, that he has made the lotus feet of Srimati Radhika his only goal in life, his only aspiration. And he's asking us, so junior to him in age and in bhakti, please give me your blessings so I can become a Vaishnava. This is not from this world. Such a person doesn't belong to this world. তিনি বলছেন যে আপনারা আমায় কৃপা করুন যেন আমি বৈষ্ণব হতে পারি। যিনি কোথায় আছেন, মহাশয়, তিনি মহা আশয়, মহাবিষয়, রাধারানীর কৃষ্ণ প্রেমের সন্ধান যিনি জানেন, তিনি আজ তার দৈন্য ব্যক্ত করছেন এইভাবে যে আপনারা সকলে আমায় কৃপা করুন যেন আমি বৈষ্ণব হতে পারি। Earlier, I think 1994 maybe, I had seen him actually in Calcutta, in the mat of Śrīla BVSuddhadvati Maharaj, before he had his own mat. And then I was writing a book on Guru Tattva at that time, and then my Siksha Guru Gaur Maharaj was touring Africa, and I could not go to him to confirm. So I went to Puri Maharaj, knowing that he was such a great Vaishnava, asking for some confirmation. We have our kram, or gradual process, ado shraddha tata sadhu sangata bhajana kriyata, like this. And I wanted to know, for us Vaishnavas, where do we situate the stage of Brahma Bhuta?
And then Puri Maharaj explained very clearly, when Nishtha turns into Ruchi at this junction, Nishtha, when it's touching Ruchi, that is Brahmabhuta. And I told him, because I was writing a book about Guru Tattva, he said, but many people, they become gurus before they reach that state. And he become very animated. Adhikar nahi, he has no right, he has no right. Then he was speaking very softly and suddenly he become very animated. He has no right, he has no adhikar. So Maharaj বলছেন যে আমি একসময় গিয়েছিলাম, আমি একটু গুরুতত্ত্বের উপরে গ্রন্থ লিখছিলাম, তখন আমি মহারাজের কাছে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গিয়েছিলাম একটু জানতে বুঝতে যে ব্রহ্মভূত অবস্থাটা কি, কখন হয়। তখন মহারাজ বললেন, পুরি গোস্বামী মহারাজ বললেন যে ওই যে আমাদের ক্রম আছে না, শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, তারপরে নিষ্ঠা, না নিষ্ঠা, রুচি, এই যে দুইয়ের মাঝের যে অবস্থা, ওইটাই ব্রহ্মভূত অবস্থা। এবং তো মহারাজ বললেন তার ওই অবস্থা তো অনেকে পৌঁছায়নি, তারা কি করে গুরুর কাজ করবে। তিনি তখন বললেন, না না, এই অধিকার নেই, অধিকার নেই, ওই অবস্থায় যেতে হবে, গিয়ে গুরুর কাজ করতে হবে। এরকম একটা মহারাজ স্বাভাবিকভাবে তার যে মানে অনুভব প্রকাশ করলেন। I came back the next day earlier because I wanted to get more nectar from such a source of nectar. And then at that time it was just before lunch and he was chanting his anik. So I thought, I also will chant my anik. So he's sitting, I'm sitting. After 5 minutes my anik is finished. Then I take my japa and I start to chant 1 round, 2 rounds, 5 rounds, 10 rounds, 16 rounds, 20 rounds. And Maharaj is still chanting anik, completely absorbed. And when he came out, he was like he's coming from another world. He's like glowing. And I was like, my anik 5 minutes and his anik maybe 2 hours plus. fully absorbed, like he's completely immersed in the meditation, that we are given when you receive Gopal mantra, that beautiful setting. Radha Krishna sitting together and then she's giving to him this betel cone with so much love. And he was completely absorbed in that for more than 2 hours. I had the time to chant my anik 5 minutes and 20 rounds. And he was still chanting. I was, Baba. তো মহারাজ এক সময় গিয়েছিলেন, তা তো ভালো লাগলো। তিনি আবার, উনি এত কিছু জানেন, আমার তো কিছু জানা দরকার, এই লোভে মহারাজ যখন গেলেন, তো মহারাজ তখন আহ্নিক করছিলেন। তা আহ্নিক তো শেষ হয়ে যাবে, হয়তো 5-7 মিনিট কি, মহারাজ বসে বসে তখন হরিনাম করছেন। মহারাজ বললেন, আমার 16 রাউন্ড পেরিয়ে 20 রাউন্ড হরিনাম হয়ে গেল, মহারাজের আহ্নিক তখনও চলছে। তারপরে তিনি পরে যে আসলেন, কথা বলতে শুরু করলেন, মনে হচ্ছিল তিনি অন্য কোনো জগৎ থেকে এসছেন, এসে এই তার যে কথা বলছেন সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। His lunch was served to him. And then Bodhayan Maharaj was called on some phone call. He said, can you take care of Maharaj? I was thinking, what do I have to take care? He said, when he's finished, just lift him and help him to go to bathroom to wash his hands. So I was thinking, I have opportunity to do some seva. So after he took prasad, he washed his hand a little bit and then took to catch him, I had to push away that little bowl. And when I did that, he slapped me, hey, this is juta. So, sorry. Then I went behind him and I lifted him like that. He was light like a feather. Like a child. So light, I could not believe it. I have to make some big effort. Like lifting a baby. And then half carried him to the bathroom. He washed his hand like that and his mouth. And I was, I have the saint in my arms. I am so blessed.
তো সে কী হলো, মহারাজ তখন প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ পেয়ে এখানে কেউ নেই, মহারাজ তো জানতেন আমরা তো মহারাজ তো সেবকটা ছিল না, মহারাজ একাই মানে যাই হোক। তো সেই সময় মহারাজ ছিলেন বলে এখন মহারাজের হাত ধরতে পারে না, ধরতে হবে, সে ধরা কেউ লোক নেই। তো মহারাজ ধরতে গেলেন, উনি নিজেকে ভালো বাহ এই মহাজনকে আমি স্পর্শ করার পেলাম, যাক একটা সেবা আমি করি। তার উনি বললেন ধরলেন, কিন্তু মনে হলো হালকা, কেন এই জগতের কাজ নাই। আর তারপরে আমাদের তো আর উনি বললেন আমাদের তো সব অত বিচার টিচার এটো বিচার টিচার নাই, আমি কী করতে বাটি টাটি ধরে ফেলেছি, আবার বাটিয়ে ধরে আবার ওনাকে ধরতে যা যায় ধরতেই পেলে ঝুটা ধরতে, তারপরে আমার হাতটাকে সরিয়ে দিলেন। তারপরে যাই হোক আমি তাকে ধরে নিয়ে তার হাতটা ধুয়ে এ করে দিলাম। তখন আমার একটা কি পরম আনন্দ হলো যে আমি তার একটু সেবা করতে পেলাম। ওকে, conclude. So I think his humility, I think Mahaprabhu sent him to show us what humility is. Mahaprabhu, that is also the theme of today, what is the contribution of Mahaprabhu. We can see all the avatars, they have, like you could say, a limited contribution. Like Hiranyakashipu, he came to deliver Prahlad. Varahadev, he lifted the earth. Lord Ram killed some demons. But Mahaprabhu, he launched a rescue operation on such a scale that was never seen before. He came, but not came alone. He came with an army of devotees. Śrīla Govind Maharaj, my Siksha Guru, used to say, Krishna is a theoretical teacher. He spoke Bhagavad Gita, but he did not show by his own example how to practice. I see. And when he went back to the spiritual world, after winding up his lila, he was thinking, how Kali Yuga people will be able to practice Sarvadhamam Parityāja? I think I have to come back and show by my own example. Apanyachari Bhakti Korila Prachara. But he did not come alone. He came as a bhakta, but he came with an army of bhaktas. If we look in Chaitanya Charitamrita, or Gorganadasha Dipika, we have the name of this devotee. He was this Parikar in Nitya Lila, in Krishna Lila. So Mahaprabhu came to rescue us in Kali Yuga, not alone, with an army of helpers. Right. And when this mission was successful, but in time, with the influence of Kali, so many Apasampradaya came, then he sent Bhaktivinoda Thakur. Then Bhaktivinoda Thakur pleaded the Lord, please send me one of your Nijajan, Gaur Priyajan, because Ekaki Amara Naipai Bol Harinam Sankirtane. Alone I cannot do. Then Saraswati Thakur appeared. And Saraswati Thakur came also with a group of assistants. And that is my own conviction that Puri Maharaj was specifically sent by Mahaprabhu with Srila Prabhupada to teach the third verse of Shikshastakam. Because Saraswati Thakur said Mahaprabhu wrote that verse to tell us in which mood we should chant. Right. That mood. And that mood was completely personified. He was at the embodiment of that mood. So that is my understanding, that he was sent specifically to show to the Vaishnava world what do we mean by Trinadapi Sunich? What do we mean by being tolerant like a tree? Giving all respect to others, not expecting anything. What does it mean practically speaking? He was that perfect example. So মহারাজ বলছেন যে কৃষ্ণ আমাদের ভাগবত গীতা দিয়েছেন, তো কিন্তু তিনি আমাদের প্র্যাকটিস করে মানে আচরণ করে দেখিয়ে শিখাননি। তাই তিনি যখন লীলা সম্বরণ করে চলে গেলেন তখন ভাবলেন তো জীব কী করে শিখবে, আমি তো খালি বলে আসলাম। তাই তিনি গৌরাঙ্গ রূপে আসলেন, আপনি আচরি ধর্ম শিখামো সবারে। আর সে একা আসলেন না, মহারাজ কি বললেন, সৈন্য সামর্থ্য নিয়ে আসলেন। মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে একা আসেননি, তিনি তার পরিকর পার্ষদ এদেরকে নিয়ে এসছেন। অন্যান্য অবতারে অন্য কাজ করেছেন, মহারাজ বললেন। বরাহ অবতারে এক কাজ করলেন, রাম অবতারে একটা লীলা করলেন বরাহ অবতারে, আর কৃষ্ণ অবতারে লীলা করলেন, আর গৌর অবতারে তিনি পরিকর বৃন্দ নিয়ে নাম সংকীর্তনাদির মাধ্যমে
তিনি প্রচার করলেন। আর তিনি শিক্ষাষ্টক যে দিলেন যে কি করে আমরা নাম করব, এবং সেটা তিনি নিজে যতটা করলেন। আর তিনি এই যে আমাদের গুরুবর্গের মধ্যে একজন কেননা বিশেষ করে ছিল পুরী গোস্বামী মহারাজের মধ্যে যেন তিনি পাঠিয়েছেন তারই সব পরিকর। আমরা দেখি তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাঠিয়েছিলেন ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি পুনঃস্থাপন করতে, তারপরে সেটাকে প্রচার করবার জন্যে তিনি পাঠিয়েছেন, মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন ছিল জগৎগুরু ছিল ভক্তিবিনোদ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে। এইভাবে তিনি আবার তারই পরিকরের মধ্যে আমাদের পুরী গোস্বামী মহারাজ যেন ওই 93 শ্লোকে মূর্ত রূপ, মূর্ত বিগ্রহ, এইটাই আমাদের মহারাজ বললেন, যেটা আমরাও আজ আলোচনা করেছি। ওকে মহারাজ, ক্যান ইউ কনক্লুড? Maharaj, okay. So I offer my humble Pushpanjali at his lotus feet, praying that he would always keep me engaged in devotional service in good association of pure Vaishnavas. জয় মহারাজ, সকলের বৈষ্ণব চরণে প্রণাম করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন।